আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি রাশেদ এসপিটি বাংলাদেশের আজকের ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে সামারাইজ স্পোকেন টেক্সট। পিটিই একাডেমিক টেস্টে যে 4 সেকশন আছে তার সবার শেষ সেকশন হচ্ছে লিসেনিং। প্রত্যেকটা টেস্ট টেকার লিসেনিং কোয়েশ্চেন মডিউলে আর রিজনিং মডিউলে ৮ ধরনের কোয়েশ্চেন পেয়ে থাকে। এই ৮ ধরনের কোয়েশ্চেনের মধ্যে প্রথমটাই হচ্ছে সামারাইজ স্পোকেন টেক্সট। সামারাইজ স্পোকেন টেক্সট কি ধরনের কোয়েশ্চেন টাইপ? যে আমরা একটা রেকর্ডিং শুনবো, রেকর্ডিংটা বা লেকচারটা উইল বি অ্যারাউন্ড 60 to 90 সেকেন্ডস এবং এই লেকচার শুনে আমরা আমাদের নোট নিব এবং তারপরে টাইপ করে আমরা আমাদের অ্যান্সার দিব। অ্যান্সার হতে হবে 50 থেকে 70 ওয়ার্ডের মধ্যে। তার মানে উই হ্যাভ ভেরি লিটল রুম ফর আওয়ার এরর, রাইট? প্রত্যেকটা টেস্ট টেকার পিটিই টেস্টে 1টা থেকে 2টা সামারি পেয়ে থাকে স্পিকিং লিসেনিং সেকশনে অর সামারাইজ স্পোকেন টেক্সটের জন্য, এবং প্রত্যেকটা সামারি করার জন্য একজন টেস্ট টেকার 10 মিনিট করে সময় পায়। প্রত্যেকটা সামারিতে 10 মার্কস করে থাকে। এই মার্কসগুলো কন্টেন্ট থেকে আসে 2 মার্ক, ফরম্যাট থেকে আসে 2 মার্ক, স্পেলিং থেকে আসে 2 মার্ক, ভোকাবুলারি থেকে আসে 2 মার্ক এবং গ্রামার থেকে আসে 2 মার্ক। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে সামারাইজ স্পোকেন টেক্সটের এই জিনিসটা মাথায় রাখা যে সামারাইজ স্পোকেন টেক্সটের স্কোর লিসেনিং এবং রাইটিং দোনোটা মডিউলেই যোগ হয়, এবং সামারাইজ স্পোকেন টেক্সটে স্পেলিং এরর থেকে আমাদের রাইটিংয়ের স্কোর কমে যেতে পারে। সো স্পেলিং উইল বি আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হিয়ার। অ্যান্ড অলসো আমাদের কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে সামারাইজ স্পোকেন টেক্সট আমরা যারাই মনোযোগ দিয়ে পড়ি রিটেল লেকচারের মতোই। রিটেল লেকচারের সাথে সামারাইজ স্পোকেন টেক্সটের যে পার্থক্যটা হয় সেটা হচ্ছে রিটেল লেকচারে লেকচার শুনে নোট নেওয়ার পরে উই ডেলিভার আওয়ার অ্যান্সার বাই স্পিকিং, যার জন্য ওইটার স্কোর যায় স্পিকিং সেকশনে এবং লিসেনিং সেকশনে। সামারাইজ স্পোকেন টেক্সটের ক্ষেত্রে সেম থিংটাই হয়, বাট আমরা আমাদের অ্যান্সার স্পিকিং এর মাধ্যমে ডেলিভার না করে আমরা রাইটিং এর মাধ্যমে ডেলিভার করি, রাইট? না, প্রত্যেক টেস্ট টেকার যখনই সামারি রাইটিং শুরু করবে তখন রেকর্ডিং বা লেকচার প্লে হওয়ার আগে তারা 12 সেকেন্ড সময় পাবে। এই 12 সেকেন্ড পরেই লেকচার যখন শুরু হবে তাদের তখন নোট টেকিং এর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। নোট টেকিংটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, কেননা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন 60 থেকে 90 সেকেন্ডের একটা রেকর্ডিং আমাদের পক্ষে পুরোপুরি মনে রাখা সম্ভব না। নোট টেকিং এর জন্য 2 ধরনের টেকনিক আমরা ফলো করে থাকি। আমরা নোট টেকিং একটু পরে আসছি। সামারাইজ স্পোকেন টেক্সটে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য বেস্ট হচ্ছে কোনো একটা টেমপ্লেট ফলো করা, রাইট? বিকজ উই হ্যাভ সো লিটল টাইম, আমাদের গ্রামাটিক্যাল এরর এবং স্পেলিং এরর নিয়ে যাতে চিন্তা করতে না হয়, এজন্য যে কোনো একটা টেমপ্লেট ফলো করা। সামারাইজ স্পোকেন টেক্সট আবার 2 ভাবেই করা যায় টেমপ্লেট। এক ধরনের টেমপ্লেট ব্যবহার করা যায় যেগুলো ব্যবহার করে কিওয়ার্ড ব্যবহার করলে উই ক্যান স্টিল গেট লাইক 8, 7 আউট অফ 10। সো আমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্টের ক্ষেত্রেই দেখি যে তাদের স্কোর প্রয়োজন হয় উইদিন 70, 75, যারা ওভারসিজ স্টাডিজের জন্য চিন্তা করছি। সো আমরা আমাদের ক্লাসে ওই সিম্পল টেমপ্লেটেই থাকি। কেউ যদি মাইগ্রেশনের জন্য চিন্তা করে থাকে এবং if they need a better template where they need to use actually the key phrases, they need to use a different template. We also teach that, but not to everyone, right? So আমরা এখন যেটা করব, সবার আগে আমরা দেখব যে কোন টেমপ্লেট আমরা ফলো করছি। সিম্পল টেমপ্লেট নাম্বার 1। ওই টেমপ্লেট ফলো করার পরেই টেমপ্লেটটা জানার পরে আমরা যেটা করব, যখনই আমরা সামারি শুনতে থাকবো we will take note. আমরা নোট নিব যেই ধরনের ওয়ার্ডগুলো আমরা মনে করব ইম্পর্টেন্ট। এখানে কেউ বলার নেই যে কোনটা ইম্পর্টেন্ট কোনটা না। আমার কাছে যেটা ইম্পর্টেন্ট আরেকজনের কাছে সেটা ইম্পর্টেন্ট নাও হতে পারে। সো there is no right or wrong. Whatever you feel like is important, write it down on your notepad. আমরা মনে করি বেস্ট স্কোরের জন্য অ্যাট লিস্ট 9 থেকে 12টা কিওয়ার্ড আমার অ্যান্সারে থাকা প্রয়োজন। সো আমরা ফোকাস করব প্রত্যেক লাইনে 3টা করে, আবারও বলছি প্রত্যেক লাইনে 3টা করে আমরা আমাদের নোট নেওয়ার চেষ্টা করব বা কিওয়ার্ড নেওয়ার চেষ্টা করব। সেই কিওয়ার্ড যখন শেষ হয়ে যাবে, আমাদের যখন আমরা 3টা করে কিওয়ার্ড নেব এবং পরের যখন কিওয়ার্ডের গ্রুপগুলো আমরা নিব, আমরা পরের লাইনে চলে যাব। এইভাবে আমরা আমাদের নোট টেকিংটা করব। সো বেসিক্যালি যা হবে, যখন আমরা একটা সামারি শুনবো, প্রথমত আমরা 12 সেকেন্ড সময় পাবো, তারপর একটা সামারি আমরা শুনবো,
ওই সামারি শোনার সময় আমরা নোটগুলো নেব। নোট নেওয়া শেষ হলে যখন আমার রেকর্ডিং বা লেকচার শেষ হয়ে যাবে, সবার আগে আমি টেমপ্লেটটা টাইপ করে ফেলবো। তারপর আমার নোটগুলো থেকে আমি যাচাই করে দেখব যে আমি কোন ধরনের টাইটেলটা ফার্স্ট সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে পারি। তারপর প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে আমরা জাস্ট টেমপ্লেটটা ফলো করব এবং কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করব। যেসব জায়গায় আমরা মনে করব যে মাল্টিপল কিওয়ার্ড আমরা একটা কিওয়ার্ডের মধ্যে নিতে পারছি, উই উইল ডু দ্যাট। আমরা এগুলোর এক্সাম্পল দেখব, আমরা 2টা লাইভ এক্সাম্পল দেখব যে আমি করব, একই সাথে নোট নিব এবং এরপর অ্যান্সার করব ফর ইউর ওন কনভিনিয়েন্স, ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম ডুইং, রাইট? এই পদ্ধতি ফলো করলে আমরা ইজিলি 7-8 পাবোই। আমাদের নোট টেকিং যদি ভালো হয় আমরা 9+ পেয়ে যেতে পারি। আর স্পেলিং মিস্টেক আর গ্রামাটিক্যাল এররগুলো যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি, উই ক্যান গেট 10 আউট অফ 10, রাইট? সো উইদাউট ফার্দার এডু, দেখি আমরা যে কোন ধরনের টেমপ্লেট ব্যবহার করছি। তারপর আমরা এক্সাম্পল দেখব যে কিভাবে অ্যান্সার করে আমরা আমাদের বেস্ট আউটকামটা পেতে পারি, রাইট? সো এই হচ্ছে আমাদের টেমপ্লেট, ভেরি সিম্পল টেমপ্লেট, আমরা কোনো কমপ্লিকেশনে নেই। সো বেসিক্যালি আমরা কি করছি, দ্য লেকচার ইজ মেইনলি অ্যাবাউট টাইটেল। সো আমরা একটা টাইটেল চুজ করছি, আমরা যে নোটগুলো নিব সেই নোটের উপর বেস করে আমরা একটা টাইটেল ঠিক করব। এগেইন আমাকে এসে কেউ জিজ্ঞেস না করে বা কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন আসলে কি আমি রাইট টাইটেল নিলাম না রং টাইটেল নিলাম, দের ইজ নো জাজ হিয়ার, ওকে? কম্পিউটার উইল চেক। সো বেসিক্যালি আমি আমার যে নোটে কিওয়ার্ডগুলো নেব সেগুলোর উপর বেস করে আমি যা চিন্তা করব আমরা সেই অনুযায়ী একটা টাইটেল নেব। দ্য লেকচারার মেনশনড কিওয়ার্ড 1, 2 অ্যান্ড কিওয়ার্ড 3, ভেরি সিম্পল, যেখানে যে কমা ব্যবহার করেছি ওইভাবে করেই করবেন। সো বেসিক্যালি আমরা যে কিওয়ার্ডগুলো নিব সেটা যদি একটা সিঙ্গেল কিওয়ার্ড নিয়ে থাকি তাহলে একটা কিওয়ার্ড যদি এমন হয় যে একটা গুচ্ছ ওয়ার্ডস লাইক টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন, সো ওই পুরাটাই আমার একটা কিওয়ার্ড হবে, ঠিক আছে? আমরা এক্সাম্পলে দেখবো এটা। সো কিওয়ার্ড 1, কিওয়ার্ড 2 অ্যান্ড কিওয়ার্ড 3. The lecturer also mentioned about keyword 4, keyword 5 and keyword 6, and this way we will do like up to keyword 9 আমাদের দেয়া আছে, বাট মেক শিওর করবো যে এই 9টার মধ্যে আমরা অ্যাটলিস্ট 9 থেকে 12টা অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করছি। Final sentence. To conclude, it can be said that the lecturer gave crucial information supported by important facts and figures. That's just a conclusion, যেহেতু আসলে আমাদের খুব বেশি একটা কিওয়ার্ড বা ওয়ার্ড নেই আমাদের প্যাসেজে বা অ্যান্সারে, সো উই উইল বি বিলো আওয়ার ওয়ার্ড লিমিট, এই জন্য আমরা একটু লম্বা কনক্লুশনটা ব্যবহার করেছি যাতে উই ক্যান গো ওভার 50 অফ আওয়ার ওয়ার্ড লিমিট। আমরা দেখবো এভাবে অ্যান্সার করলে বেশিরভাগ কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারই আমাদের 50 থেকে 55-র মধ্যে শেষ হয়ে যায়, হুইচ ইজ দ্য আইডিয়াল নাম্বার অফ ওয়ার্ডস। অলরাইট, আমরা তো এখন কিভাবে সামারাইজ স্পোকেন টেক্সট করবো তার একটা আইডিয়া পেলাম এবং টেমপ্লেটও দেখলাম। বেসড অন দ্যাট, লেট আস প্র্যাকটিস কাপল অফ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড লেট আস সি I'm just going to let you guys in on my way of doing it. It's a very simple way, simple strategy. Again, I'm just repeating before I go into the details or before I go into demonstrating it. যে আমরা যখনই লেকচার শুনবো সবার আগে আমরা কি করব, আমরা নোট নেব। এনিথিং উই ফিল ইম্পর্ট্যান্ট আমরা তার নোট নেব। 9 থেকে মিনিমাম 12টা ওয়ার্ডস পর্যন্ত আমরা নোট নেওয়ার চেষ্টা করব। প্রত্যেকটা লাইনে 3টা করে কিওয়ার্ড রাখার চেষ্টা করব এবং নোট নেওয়া শেষ হয়ে গেলে এবং রেকর্ডিং শেষ হয়ে গেলে আমরা সবার আগে কি করব, আমরা আমাদের সামারি যে টেমপ্লেট আছে সেটা টাইপ করে ফেলবো। দেন উই উইল পুট আ টাইটেল into the right place and keywords into all the keywords places. Now after that আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ভালোভাবে পড়ে দেখব, কারণ এইভাবে সামারি করলে 5 থেকে 6 মিনিটের বেশি লাগার কথা না। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ভালোভাবে পড়ে দেখব, কোনো ভুল থাকলে স্পেশালি স্পেলিং এরর আমরা রিচেক করব and then we will go and click on submit, right? Let's see. In today's world, technology's impact on education is undeniable. Integrating digital tools into the learning process has revolutionized how we acquire knowledge and skills. For instance, online learning platforms have made education accessible to a wider audience, breaking geographical barriers. People from remote areas can now access courses from top universities, bridging the gap between different regions and communities. Additionally, technology has enabled personalized learning experiences. Educational software and applications can adapt to individual learning styles and paces, catering to the unique needs of each student.
This approach fosters a more inclusive and effective learning environment, accommodating diverse learning abilities and preferences. In conclusion, technology's integration into education is not just a trend but a significant evolution in the teaching and learning process, offering accessibility and personalization like never before. নাও সো আমরা এখন যেটা করলাম, আমরা নোট নিয়ে নিয়েছি। আমরা জানি যে আমরা 5 সেট অফ নোট নিব, এগুলো থেকে যেটা বেস্ট এবং যেটা আমাদের কাছে ভালো মনে হবে আমরা তা ইউজ করব। সো কুইকলি আমরা আমাদের টেমপ্লেটটা এখানে টাইপ করে ফেলি। সো প্রথম টেমপ্লেটটা আমাদের হয়তো বা মনে আছে, ইট ওয়াজ দিস ওয়ান। সো উই উইল কপি দ্যাট ফর সেভিং সাম টাইম, and then we will all start to fill it up, right? So the lecture is mainly about title. আমরা আমাদের নোটের দিকে যদি তাকাই, title is I believe you will agree the title is technology in education. So let us type it. The lecture is mainly about technology in education. The lecturer mentioned keyword 1, keyword 2 and keyword 3. আমরা এখানে কোনো বেশি কিছু একটা চিন্তা না করে আমরা আমাদের কিওয়ার্ডগুলো লিখবো, রাইট? সো আমরা বলতে পারি ডিজিটাল টুলস, comma, then we find online learning platform, and we can also say accessible. Okay, the lecturer also mentioned, so we will get keyword 4. Let's not delete everything here. Let's just say different courses, comma, we can say top universities. জি, আমরা জানি যেটা আমরা নোটে নেইনি, কিন্তু আমার মনে আছে বিকজ আই জাস্ট লিসেন টু দিস লেকচার অ্যান্ড এরপর বলতে পারি and regions. Let's delete this bit. The lecturer also mentioned, আমরা এরপরে চলে যাই পরেরটাতে। সো personalized learning, foster inclusiveness, and significant evolution. Let's delete this. Right, so we can see যে আমাদের total word count হচ্ছে 57 and we can just submit now and see what happens. এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা সাবমিট করার আগে আমরা অবভিয়াসলি চেক করে নেব আমাদের যেই বানানগুলো আছে, স্পেলিং, অ্যান্ড অলসো উই উইল রিড বিকজ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর রাইটিং সেকশন অ্যাজ ওয়েল। আমরা পড়ে বোঝার চেষ্টা করব যে গ্রামাটিক্যালি এটা সেন্স মেক করছে কিনা। সো দ্য লেকচার ইজ মেইনলি অ্যাবাউট টেকনোলজি ইন এডুকেশন। The lecture mentioned digital tools, online learning platforms, and accessible. The lecturer also mentioned different courses, top universities, and regions. The lecturer also mentioned personalized learning, foster inclusiveness, and significant evolution, and the rest are just the template. So let's submit. Remember আমরা এখানে ব্রিটিশ স্পেলিং কনভেনশন ইউজ করেছি, অ্যান্ড অলসো আমাদের উদ্দেশ্য কখনোই ছিল না যে 10-এ 10 পাবো, বাট ইউ ক্যান সি we got it quite close. So we got 9.25, content 1.75 চলে এসেছে, spelling everything is correct, so there is no mistake. Format wise there is no mistake, I wrote between 50 to 70 words. সো গ্রামারের ক্ষেত্রে 1.5 মার্কস কেটেছে, হুইচ ইজ কোয়াইট নর্মাল, যেখানে আসলে অ্যাক্সেসিবল হয় না গ্রামাটিক্যালি চিন্তা করলে। ইট শুড হ্যাভ বিন অ্যাক্সেসিবিলিটি, বাট অবভিয়াসলি আই ডিড নট ওয়ান্ট টু use my brain too much in it, and vocabulary range is good, so I got 9.25 out of 10, which I believe you will agree is a very acceptable and reasonable score.
Language is not just a tool for communication. It's a living, breathing entity that evolves with our culture. As societies grow and change, so too does our language, reflecting our values, beliefs, and experiences. The impact of technology on language is immense. Social media and digital communication have introduced new dialects, symbols, and even languages, like emojis. This evolution, while fascinating, also presents challenges. There's a growing divide between generations and cultures in terms of linguistic understanding. Additionally, the rapid evolution of language raises concerns about the preservation of linguistic heritage. Efforts to document and preserve endangered languages are more crucial than ever, as they hold the key to understanding our collective human history. The future of language evolution is uncertain, but one thing is clear. It will continue to be a mirror reflecting the ever-changing face of human society. Right, so আমাদের নোট টেকিং শেষ. Let's try and answer these. As you know, টাইম সেভ করার জন্য I'm just pasting the template. সো যেটা আমরা বুঝতে পারছি, টাইটেলটা আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে অ্যাজ আই সাইড. যে টাইটেলটা আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে ইটস অ্যাবাউট দ্য এভলিউশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অর দ্য টেকনোলজি, impact of technology. So let's use evolution of language, mainly about evolution of language. The lecturer mentioned, let's put some keywords here. So I can say language tool and communication. The lecturer also mentioned about living, breathing entity. So living, breathing entity, that entity. Impact and technology. The lecturer also mentioned social media, symbols and emojis, and we can say আমাদের হাতে আর বেশ অনেকগুলো আমাদের keywords আছে. So let us use, let's say, rapid evolution, right? So we will quickly recheck all the templates, the whole answer, so that we are sure যে আমাদের spelling right. The lecture is mainly about evolution of language. The lecturer mentioned language, tool, and communication. The lecturer also mentioned living, breathing entity, impact, and technology. The lecturer also mentioned social media, symbols and emojis, and rapid evolution, my bad. And rest of thing we can see যে আমাদের 55 word হয়েছে. So let us submit. There's no such word that might create issue, and of course we can see যে গ্রামারে অনেক ভুল এসেছে about the evolution দা হওয়ার কথা ছিল as per it. Tools, যেহেতু language tools, these are small issues, but content wise we got the full score. Spelling is perfect. Mentioned about the living, breathing entity. There's certain small errors, but something that we didn't really pay attention to, so don't worry about it. Amader main concern chilo content thik hoy kina. We got the score for content. Spelling is right, format is right, vocab is right, and choto grammatical mistake jodio ba practice er khatire portal amader score kete nichche, but we need to understand je main exam e তখনই আমাদের স্কোর যাবে যখন আমরা আসলে আমাদের গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকের কারণে মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাবে. সো উই ডোন্ট রিয়েলি নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট. সো দেয়ার ইউ গো গাইজ, আমাদের সামারি দুটো এক্সাম্পল আমরা দেখলাম. সামারাইজ স্পোকেন টেক্সটের, সামারাইজ স্পোকেন টেক্সট
অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের রিডিং আমাদের রাইটিং এবং লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রে, এবং এই ভিডিও করার জন্য আমরা বেশ কিছু রিকোয়েস্টও পেয়েছিলাম। আশা করি আমাদের ভিডিও আপনাদেরকে সাহায্য করবে পিটিই প্রিপারেশনের জন্য। ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও, প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, and best of luck with your PTE preparation. Thank you.